Student, welcome to session. This session, we are going to learn about two-dimension diagrams, that is rectangles. Students, in the last class, we have studied different type of diagrams, and under the different type of diagrams, we have covered simple bar diagram, multiple bar diagram, and subdivided bar diagram. The two-dimensional diagrams are extensional of this bar diagrams only. So what is the difference between one dimension and two dimension? That must be identified first. In one dimension, we consider the height of the bar is make a difference between the that is bars. But in case of two dimension, both the height and width is also make a difference between the bars. That is a major. So ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲು, ಈ ಥರದಷ್ಟು 3 ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಫಸ್ಟ್. Under the one dimension diagram, we consider the height of the bars are equal, are difference, but width of the bars are equal. But in case of rectangles or two-dimensional diagram, we consider both height and weight of, that is width of the all the diagrams are different. So rectangles, we know that the rectangles opposite sides are equal, therefore the area of the rectangle is ascertained by length into breadth, that is product of length into breadth, that is equal to area of the rectangle. So we have to make the distinction between width and length among the that is bars in case of rectangles. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಅಗಲ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. There are different type of diagram that can be one dimension, two dimension, and three dimension. In the previous class, we have studied one dimension bar diagram where only height of the bar is considered, but in two dimension both height and width is considered. Let's begin how to draw them in the coming sessions or the coming slides. We know that the area of the rectangle is equal to the product of length and breadth. So area find out ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ rectangles opposite sides ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ rectangles area ಸಿಗುತ್ತೆ. So therefore the present quantity by the rectangles, both the length and breadth of the rectangles are used. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ rectangles. There are two methods of drawing rectangles. One is making the difference in the length and keeping the width as same. That is one method, that is length are proportional to the size of the total figure, that can be drawn like that. In another method, when length are kept equal, their width are proportional to the size of the total figure. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ how we are going to draw that can be seen, that is subdivided rectangles ಅಲ್ಲಿ draw ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So like component bar chart or subdivided rectangles may be used to compare the total magnitude and its component.
ಸೊ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸೇಮ್ ಎರಡು ಬಾರು ಸೇಮ್ ಲೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಸೈಜನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಚ್ ಪಾರ್ಟು ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೋಲಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಲೆಂತನ್ನು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ವಿಡ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Represent the following data by rectangles. So here items and family. So family size, that is what is the expenditure made by a family on 3 items is given, that is food 1500, miscellaneous that is 3050, savings 450. So this is the that is the 3 components they are showing: food, miscellaneous and saving. That is a bar, that is 3 items we have to show. To construct the rectangles, first find the percentage and cumulative percentage given below. So first convert ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು percentage. How we have to convert the percentage? That formula is already given in the component ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. That is, take the total of these 3 items. Take the total. ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ದು ಈ 3 ಐಟಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 3 ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5000. ದಟ್ ಈಸ್, ಟೇಕ್ ದೀಸ್ 3 ಐಟಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 5000. Part divided by 5000 into 100, that is equal to 30%. That means part is 1500 divided by the 5000 into 100. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂಟು 100 ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 30% ಬರುತ್ತೆ. 1500ಅನ್ನು 5000ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 30% ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫುಡ್ಡಿಂದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ 30%. Miscellaneous 3050 divided by 5000 into 100, that is equal to 61%. 61% is made on the various miscellaneous expenditures and savings. Out of the 5000, the person can save 9%. So it can be shown 450 divided by the 500 into 100, that comes to 9%. This is the percentage of these item percentages. Now that can be converted into cumulative that is percentage. 30 plus 61, that is equal to 91. 91 plus 9, that is equal to 100. This data we have to first calculate. Then using this data, then we have to draw the rectangles. For drawing the rectangles, we can use the percentage or cumulative. It is better to use the cumulative than the percentage, because there's from this big that is from the bottom to that is bottom to above, we have to go into show the segments. So here first you can commence with the food, miscellaneous and savings, or you can commence with the savings, miscellaneous, or that way food also we can show. Usually whatever the item it is given first in the previous chapter, that is some problem that should be considered here. So whatever the item that is given here is first one is food. So we are going to show it in a, that is bottom, then miscellaneous, then savings. Let us see how it is shown. So food, how much is the percentage? That is 30%. So therefore usually the 100%, when we convert it to 100%, usually it will be the same. That is, the length will be equal to 100. And then here
length is equal to 100. So 20%, 10%, 1% is equal to, that is 1 inch is equal to 10 means we can take the 10 inches. Or if you take the 1 inch is equal to 20, then you can take the 5 inches here. So here I have taken 20, that is why 20, 40, 60, 80, 100. This is the length of the bar. So first 30% and then miscellaneous is 61%. So here first cumulative, whatever the cumulative information we have got. So that can be 100, 91, 30. So here we have to give comments with the 30%. 4 days, 30%. So 30 and then 61 is added, that comes to 91%. So that is shown here, 91%. This is 90, 91% and the remaining savings. So this can be shown here. So here these different shades are used: food, miscellaneous and savings, because we have not used any color. So food shaded region can be consoled. Food area, this is miscellaneous area, this is savings area. This is the rectangle showing the, what is the title? Rectangle showing the family expenditure. Rectangle showing the family expenditure, that can be given as a title for this diagram. So this is the method of representing the rectangles. So it is an extension of subdivided bar diagram only. Only the thing where we show same width, but here width we have to show based on the total is 5,000. You can take the 5,000, that 5,000 can be shown here. Instead of showing 1 inch, we are showing 2 inch bar. This is 2.5 inch bar or 2 inch bar. So this is the method of showing the rectangles. So next, come to another problem. This is the second problem. Following table give the details of the monthly budget of the two family. So again, we are you most probably we are showing the rectangles for this family expenditures only. That is why here also family expenditures are shown. There are two family, A family and B family. What is the expenditure? 1,000 A family, 1,500 B family. What are the item? Their expenditure includes food, clothing, rent, fuel and miscellaneous. These are the expenditure made by the two families. So first, as usual, convert these items into percentage. That is the first procedure. So food, clothing, rent, family A, their expenditure, then part. Part means 300 divided, take the total is equal to 1,000. So 300 divided by 1,000 into 100, that comes to 30%. Similarly, 200 divided by 1,000, that comes to 20%. And then what about the rent? Rent is also 200. 200 divided by 1,000 into 100, that comes to 20%. Next, fuel, 150 divided by 1,000 into 100, that comes to 15%. That means 15% of the total income is on fuel expenditure. So next, miscellaneous. The family expenditure on miscellaneous item is 150. 150 divided by 1,000, that comes to 15%. That is here also it is 15%. Next, what is the cumulative frequency? 30 plus 20, that is equal to 50. 50 plus 20, that is equal to 70. 70 plus 15, 85. 85 plus 15, 100. This is cumulative frequency of family A. Similarly, we have to find out the family B expenditure to percentage. So 600 divided by 1,500 into 100, that is equal to 40. We have to convert the items, that is real terms, into percentages. That is a first basic necessity. And for the location purpose, we have to convert the term to cumulative frequency. That is why cumulative frequencies are not necessary, but for the location, for dividing the diagram or rectangles, why the cumulative frequencies are more useful. That is why cumulative frequencies are to be find out by adding the percentages. So this is family income expenditure of this B family and their cumulative.
Now we have to draw the two rectangles because one representing the A family, another one representing the B family, with the length equal to 100. But because we have converted the percentage, that is therefore length is equal to 100. Here also for total percentage is 100. Here also total percentage is 100. That is why total is equal to 100% only, but breadth is equal to proportion to their expenditure. That means width is equal to 1000 is to 1500. This family expenditure is 1000, this family expenditure is 1500. This is minimum, this is maximum. Therefore the ratio of these two expenditures should be considered for the dividing the rectangles in, according to width. So that comes to 2 is to 3 ratio. On that basis, we have to take the width of the war for the two families. So on that basis, we have to draw the diagram. So student, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಎಂದು. ಈ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಪಾರ್ಟ್ divided by the total into 100. So part ಅಂತಂದ್ರೆ this part, this is food part divided by the total. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು 100 we are going to get the percentage of food. And then similarly food percentage of food expenditure. Similarly, clothing expenditure 200 divided by 1000 into 100, 20%. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ 20% ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 20% ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, 15% ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೇಲೆ, 15% ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ percentage is equal to 100 only. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈಸಿ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100 ಆಗೋಗಿದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಶೋ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರೆತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಚ್ ಬಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1000 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು, ಇಲ್ಲಿ 1500 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 1500. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಈ ಬ್ರೆತ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು 2 ಆದರೆ ಇದು 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1:15 ಸಾರಿ 10:15 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 inch bar here, you can take 3 inch bar here also. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ಇಂಚಿಂದು ಇಲ್ಲಿ 3 inch ಬಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, 2 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಈ ಥರ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿ, ಆ ಥರನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 inch is equal to 1 inch is equal to 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. 10, 20, 30 ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದು 2, ಇದು 3. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ರೇಷಿಯೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ
length draw ಮಾಡಿ. Then we have to mention the degrees, that is how much is expenditure on food, how much is expenditure on other expenses, all should be shown here. So usually ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೂಪ್ that is from the above, because first one is food, so that should be shown here. ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಐಟಮ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Food 30%, see food 30%, clothing 20%, house rent 20%, and lighting 15%, miscellaneous expenditure 15%. These are the expenditure for the first family. Similarly, second family, width is difference 40%, 6.6% ಅನ್ನ ಇರುವಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 40, 6.6, 46 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 46, see 46, see here, this is 40 and then 46 means ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 46 plus 26 add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is equal to how much, that should be considered here. This way food item ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, clothing ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ next ಬರುತ್ತೆ house rent, next lighting, next miscellaneous top. So this is the presentation of the rectangles, that is subdivided rectangles showing the expenditure or family income or family expenditure here, family expenditure of the two families. So this is second problem. I think you have understood the distinction when we have drawn the two rectangles. Here we have drawn only one rectangle, that is why there is no distinction is made regarding the width ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Present the following. This is here we are drawing the loss region also. Here expenditure ಅಲ್ಲಿ suppose I am getting the 10,000 rupees or drawing this 10,000 rupees, but my expenditure may be 11,000 rupees. 1,000 that can be shown as a loan or taken from the borrowing amount. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಪ್ಸಿಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸಿ ಇಯರ್ 5,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5,100 ಬಂತು. ಈ 100 rupees ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಸಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ monthly income is only 500, but monthly expenditure is 5,100. This 100 rupees is a deficit. Here there is no positive negative sign here, therefore it is the surplus ide, illi deficit ide, because negative sign is there, therefore deficit. Here there is no sign, means positive sign only, then it is a surplus. So how we have to show here, how many components are there? There are 7 components, that is food, clothing, education, medicine, rent, fuel, and other. These are the expenditure of the family, and total expenditure comes to 5,100, and the income of the family is 5,000 here. This is 8,000. So therefore 8,000 minus 7,200, that is savings, will be equal to, that is nothing but surplus. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 8,000 rupees ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 7,200 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು 800 rupees ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. This is one type of, usually we are going to get this type of problems in the examination. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. So let us study how we are going to work out. First, values are converted into percentage as under monthly income is equal to 100. So monthly income, not for days, illiಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. monthly income
is equal to 100. So 5,000 we have to convert this. So 5,000, that is 12,200 divided by the 5,000 into 100, that comes to how much? 24 percentage. 1,500 divided by 5,000 into 100. Similarly, 8,000 divided by 5,000 into 100. So first we have to convert the percentage. It total percentage comes to 102 year, not 100, because expenditures are more than the income. Therefore, negative value, for the negative value, 2% negative value is coming now. So this is the first family expenditure. Similarly, second family expenditure, what is the total amount? 8,000. For 8,000, we have to express the percent here. 2,000 divided by, that is equal to 5,000, not at 5,000, this is 8,000. So 8,000 into 100, that is 25%, 20%, 15%, 10%, 7.5, 7.5, 5%. Total is equal to, that is total expenditure is equal to 90%, 10% is the, that is savings, 100% is equal to bar length. So length of the each rectangle is equal to 100. There is no variation in the length, but here we have to show the 2% negative. How we have to show? That is negative part of the negative part we have to show. Width of the rectangle, here 5,000, here 8,000. Take the ratio of 5 is to 8. So that is 330 cancel ಮಾಡಿ 8,000. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ 5,000, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, 5,100ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, we have to calculate the percentage for monthly income, not for the monthly expenses. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ 1,200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಡ್ತನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5,000 ಇಷ್ಟು 8,000 ವಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದ 5 ಇಷ್ಟು 8 ಬರ್ತದೆ ವಿಡ್ತು. Then how we are going to draw? So length of the bar is equal. Length of the bar equal ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ 2.5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ if you draw the that is right angles, the two perpendicular lines, the entire paper will be cut into 4 parts. One part, first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. That is, fourth quadrant represent the negative value. So that is why negative values ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 that is width of the bar is 2.5 centimeter ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 4%, because ರೇಷೋ ತಗೊಳ್ಳಿ 5 is to 8, 2.5, this is the width ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು 2.5. ಇನ್ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಪ್ಸಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ is ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. So here 5 is to 8. This is a 5 is to 8. So below items we have to mention here. Food item comes under the ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟು ಫುಡ್ಡು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಷನ್, and then medicine, and then rent, fuel, and others. So this is the method of presenting the data when there are deficit and surplus are given in the problem. Deficit ಅಥವಾ surplus ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು, ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Whatever the negative value we are going to get, that should be shown where, that is below this baseline. Below this baseline, ಈ baseline ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಈ ವಿಡ್ತ್ 2.5%, ಬಟ್ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದು ಇದು 2%. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, 2%. ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100% ಲೆಂತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 2%, 102% ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. So this is another method of representing rectangles when we are given the savings as well as the deficit in our expenditure. So
That is your third problem. Next, come to your fourth problem. Again, here also we have to show the profit or loss. In family expenditure, we get deficit or loss, but in case of trading or business, we get a profit or loss. How it is to be shown here? That is based on the what is the expenditure of the production that is given, material cost, labor cost, and polishing. So here present the data by means of percentage rectangular form. Percentage or subdivided rectangles all are same only. So material cost, labor cost, polishing all comes to 720, that is total cost. Sales proceed, that means per unit he is going to sold for 800 rupees, so therefore profit, because cost is equal to 720, sales is equal to 800, we are going to get the profit of 80 rupees here. But here 2003 data indicate that 320, 280, 300, 200, 800 rupees, and sales proceeds is also 800 rupees, no loss, no gain. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸೇಲು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 0%, ಅಂದರೆ there is no loss, no profit. But 2004 ಬನ್ನಿ, total cost 1100 ಆಗಿದೆ, ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ 1000 per ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 rupees ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 100 rupees minus sign loss. So here this type of, see here ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ sometimes they may get profit, they may get loss, or sometimes they may be ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ಸು ಅಂಥ ಕೇಸದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ differences taken place in the profits of the company can be clearly shown here. So here next, how we have to work out the percentage rectangular bar. Here we have given the 3 bars, not a single bar. There are 3 years, we have to draw the 3 bars. 3 ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 3 ಬಾರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we know that part divided by 100 into percentage. So 320 divided by 100, see sorry 800 into not cost ಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 800 into that is 100, that is equal to 40% of the sale proceeds ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Next similarly 440 divided by 800 into 100, 30%, 160 divided by 800 into 100, that is equal to 20, total cost is equal to 90, profit 80%, 80 rupees, 100 ಗೆ 800 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ here 800 ಗೆ 320 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 40%, 35%, 25%, total cost is equal to 100, take the total, that is equal to 100, so therefore no loss, no gain, 100 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 450, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 1000 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. 1000ಗಲ್ಲ 1100ಗಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಆಗೋದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ. ಸೊ 450 divided by 100 into 1000 into 100, that is equal to 45%. This is 40%, this is 25%. So total is 110%, 10% loss. So next, what is the width? Width of the rectangles ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು? 800
800, 1000. ಇಲ್ಲಿ 800 ಇದೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡು, ಇಲ್ಲೂ 800 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4:4:5 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರೇಷಿಯೋನ. ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ 2:2:2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು y-axis 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. y-axis ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ rectangle showing the total cost and sales of the product in 3 periods. This is in 3 periods means here 2000, 2001, 2002. Or what is the data we have given that should be shown here. Here profit portion is here, and therefore material, labor, polishing, this is the profit region. So material, this is labor, and this is polishing, this is profit region. Here also material, this is labor, this is polishing, there is no profit, no loss, therefore this is equal to this part. Here this is material cost, labor cost increased, material cost also increased, polishing expenditure also increased. As a result, the company is suffered by the loss. So this is 2 centimeter. There is no difference in width as well as the length here, but here segments are different. Here we have shown 4 segments, here only 3 segments are shown, here also 4 segments are shown. So this is the method of presenting the data of the organization with showing the profit or loss for the different period. So what is the advantage? See ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ 3 ಡೇಟಾ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So we have completed 3 problems, 4 problems. So now I am concluding this unit. In this class, we learned about 2-dimension diagram. 2-dimension graph refers to diagram show the difference in both height and width. So now 2-dimension study ಮಾಡಿದ್ವಿ. rectangles ಹೇಗೆ subdivided bar diagram ತರ ಇಲ್ಲೂ percentage ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು width ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಬಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ 2 either subdivided or in percentage bar gram ತರ subdivided ಆಗು ತೋರಿಸಬಹುದು without taking the percentage. If taking the percentage, this is the method. Usually we take the percentage ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ subdivided ತಗೊಂಡಾಗ width length ಎರಡು ತೋರಿಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು percentage bar rectangles ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ percentage ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. For given information, we have to find the percentage first, then we have to draw the bars by taking the cumulatives. So this is the method of presenting the rectangle from our examination point also. This is very important chapter. Give much importance to this topic. Okay, I am concluding the chapter class. Thank you, student.